A wannan bidiyon zan yi challenge da AI guda 4 a cikin graphic design. Zan ƙirƙira eye-catching flyer, sa'annan in jefa ƙalubale ga waɗannan AI guda 4 ciki har da ChatGPT domin mu ga shin AI za su iya maye gurbin ayyukan da mutane suke yi. Sa'annan da ni da su wane ne zai kasance da winner? Shin za su iya ƙirƙirar irin flyer da na yi ko wanda ta fita ko kuma ba za su iya ba? Ku biyo ni a cikin bidiyon domin ganin yadda za ta kasance. Ok, so da farko wannan ita ce flyer da na ƙirƙira a cikin Pixlab. So idan kuka duba timeline ɗina za ku ga su nan ƙirƙirar part na ainihin wannan flyer ɗin. So kamar yadda kuke gani wannan ita ce flyer mu, ta yi kyau sosai. Yanzu za mu je zuwa ga mataki na biyu. So a mataki na biyu zan je cikin ChatGPT kamar haka, zan je in yi uploading na wannan hoto kamar haka. Bayan na yi uploading na hoton kamar haka, zan rubuta mishi wannan prompt. Abin da nake cewa shine ya bani prompt wanda zai yi generating na ainihin flyer exactly irin wannan da na yi uploading a cikin shi. Da haka zan danna akan wannan button. So kai tsaye za ku ga ChatGPT yana generating na ainihin wannan prompt ɗin. Bayan ya kammala generating zan yi copy na wannan prompt ɗin sai in je domin amfani da shi a cikin waɗannan AI ɗin guda 4. Ku biyo ni domin ganin yadda za ta kaya domin a yanzu ne wasar za ta fara. Na farko za mu fara da shi shine wanda muka fi ta'ammuli da shi na kusa-kusa, wato Meta AI yake cikin WhatsApp. Da haka zan je a cikin WhatsApp, gashi kamar haka zan yi pasting na wannan prompt in aika da saƙo, gashi nan ya fara generating. Na biyu za mu je akan Copilot, shi ma ina amfani da shi ne a cikin WhatsApp. Da haka zan je in ainihin pasting na wannan prompt in danna akan generate. Sa'annan zan je a cikin ideogram, shine na uku. Na taɓa yi muku bidiyo akan ideogram. Zan zo in yi pasting na wannan prompt ɗin sai in danna akan generate. Daga nan sai mu dawo wajen boss, wato ChatGPT. Shi ma zan yi pasting na wannan prompt sai in danna akan ainihin wannan button wanda za mu jira mu ga sun kammala ƙirƙirar waɗannan hotuna nasu design, mu ga wane ne zai lashe, ni ko kuma su. Kafin su kammala ƙirƙira bari in ƙarar da kai wani abu. Abin da ya kamata ka sani shine kamar yadda mutane suke daban-daban, wannan za ka ga ya fi ƙwarewa ta wannan ɓangaren, to haka ma su ma AI akwai wanda za ka ga cewa ta ɓangaren yin abu kaza to AI kaza ya fi ƙwarewa ta wannan ɓangaren ɗin. So a wannan challenge ɗin za ka fahimci cewa idan kana so ka yi graphic design cikin waɗannan AI tools ɗin guda 4, wane ne zai maka the best abin da za ka yi. Sa'annan wannan zai ƙara ganar da mu cewa AI fa yana yin abin da aka sa shi ne, kuma idan yana da ƙwarewa a wannan ɓangaren yake iya yin wannan abin. Saboda haka kada AI ya baka tsoro, aikinka AI ba zai iya yin shi ba sai in ya samu wanda zai saka shi ya yi wannan aikin. So a yanzu da kuka duba guys, za ku ga kowanne ya kammala generating nashi, kuma idan kuka duba za ku ga kowanne ga result ɗin da ya bamu. Wow, amazing. Don haka bari mu fara duba na Meta AI. Zamanin nan da muke, waɗannan fasahohin guda biyu dole sai an dama da su. Ko kai ɗalibi ne, ɗan kasuwa, comedian, ɗan fim, malamin makaranta da na boko, dukka akwai waɗannan fasahohin a cikin mu'amalar su ta yau da kullum. Video editing da graphic design skills ne guda biyu da za su taimaka maka wajen dogaro da kanka ko bunƙasa kasuwancinka na har abada da yardan Allah. Muna gabatar muku da online classes ɗinmu, za mu koyar da ku waɗannan skills ɗin guda biyu a hanya ingantacciya kuma sauƙaƙaƙiya. Wayarka ta hannu kawai kake buƙata, internet da kuma kuɗin shiga. Za ku koyi video editing na CapCut da InShot tun daga mataki na farawa har izuwa gogewa. Graphic design da Canva, Pixlab, PixArt tun daga mataki na farawa har izuwa gogewa. Akwai ƙarin abubuwa da za ku koya a ciki kamar samun free resources da kuma samun pro version na waɗannan applications ɗin for free. Ku shiga class ɗinmu a yanzu, insha Allah ba za ku yi da na sani. Idan muka duba ga wanda Meta AI nan ya ƙirƙira, ji da nake kamar in masa dariya. So idan kuka duba dai
za ku ga dai rubutun sai a hankali, baya rubuta abubuwa daidai gaba ɗaya, layer da background ɗin gaba ɗaya duka bai yi daidai da abin da aka ce ba. Idan kuka duba dai za ku ga ma course pictures ma bai saka komai ba abin da ya saka a cikin course pictures. Idan kuka duba rubutu ba daidai ba, course pictures ba daidai ba, so za ku ga dai an samu bambanci sosai da sosai. Don haka bari in shiru na masu kallo su za su yi alƙalanci a comment section. Bari mu je zuwa ga Copilot. What? Kun ga abin da Copilot ya yi kuwa? Amazing. Wow. So a gaskiya Copilot ni dai ba zan ce komai ba. Masu kallo ku yi mana hukunci da ni da Copilot a ainihin cikin description comments na wannan bidiyo. So amma akwai abu ɗaya da ban ga ya saka ba, shine a can sama za ku hanga akwai wani font hannu riƙe da biro da na saka a saman ainihin wannan flyer nawa. Copilot bai saka shi ba. A can sama kuma akwai wani ɗan ƙaramin rubutu da na saka shi ma Copilot bai saka shi ba. Don haka dai har yanzu ji nake ni ne zan lashe gasar nan. Da haka bari in barku da ku da Copilot ku yi mana alƙalanci. Bari mu je zuwa ga na gaba, wato shine ideogram. Technology, wato shi ideogram domin kawai ya lashe wannan gasar har da wani ƙarin wani adandani ya saka wannan flyer ɗin, amma ba nan gizo ke saka ba. Domin idan kuka duba za ku ga design ɗin yayi kyau sosai, amma ina course pictures. So idan kuka duba shi ma bai saka course pictures ba, bai saka ko ɗaya ba, duk da suke akwai su a cikin prompt ɗin. Sa'annan rubutun shi idan kuka duba baya da kyau sosai, ma'ana baya rubuta abu yanda ya kamata, shi ma yana kuskurewa wajen rubutu. So don haka shi ma ina ga har yanzu ban rasa hope na winning ba. So a yanzu ne fa za a yi karon batta da babban su, wato shine ChatGPT. Mu ga me ChatGPT ya aikata mana. Kafin haka ɗan uwa, idan ba kai subscribing ba a wannan channel ta HIKIMA FASAHA TV, kai subscribing a wannan channel, sannan ka danna ma wannan bidiyo alamar like, kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Sa'annan ku gaya mana a comment section wani AI tools ne kuke ganin nan gaba idan za ka yi amfani da wani AI tool domin graphic design kake jin da shi za ka yi amfani. Ok, a yanzu bari mu je mu ga na ChatGPT. Malam ChatGPT, bismillah. What is going on here? Jama'a fa ChatGPT ya baza kafas. Ko da yake ChatGPT ƙwararre ne ta ɓangare sosai, babban malami ne a cikin AI tools. Idan kuka duba fa design ɗin shi almost the same thing da nawa. Idan kuka duba ma da hotona, ChatGPT ya kwaikwayi irin hotona, ya yi amfani da shi. Don haka ChatGPT ya yi ƙoƙari sosai, amma shi ma fa ina ganin na lashe shi. Domin kuwa idan kuka duba shi ma har yanzu wannan hannun da yake da biro a can sama yana ainihin rubutu, babu shi a cikin na ChatGPT. Sa'annan ya ɗaga wannan ƙwallon rubutun da ke ɗauke da 2K only ɗin nan, ya ɗaga shi ya koma gefe, saɓanin da na laƙe shi da wannan rubutun. Don haka ina ga ChatGPT ya yi ƙoƙari sosai da shi da Copilot, amma duk da haka ina ganin kamar ni ne the winner. Amma dai na bar muku alƙalanci, ku yi adalci a comment section. Okay, wait. Wannan flyer da muka yi challenge a kanta da ni da waɗannan AI guda huɗu, ainihin flyer ce ta masterclass ɗina zan gudanar online, wanda kuɗin rijistar shi ne 2000 kacal ta ɓangaren graphic design, ta ɓangaren video editing kuma 3000 ne registration kacal. Zan koya muku komai step by step, saboda haka idan kana son ka shiga kuma kana da ra'ayin shiga, za ka yi magana ta WhatsApp domin a saka a cikin class ɗin. Kada dai a manta da liking da sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Na gode.